a patient, a common case of diabetes mellitus since 5 years and hypertension since 3 years. Complaints of pain and numbness of upper and lower limbs radiating from distal to proximal limb along the pain of low back, knee and elbow joint. In 2003, she experienced severe vomiting and abdominal pain, and she was diagnosed with appendicitis, polynephritis and hernia. In 2005, she underwent surgery for the same. In 2019, the patient complained of imbalance, low back pain, knee pain and pain in the left side of the neck. MRI of cervical and lumbar spine was taken. The MRI of cervical spine showed cervical spondylosis and LS spine showed. Imbalance, low back pain, knee pain, and pain in the left side of neck. MRI of cervical and LS spine was taken. Cervical spine showed cervical spondylosis, and LS spine showed mild scoliosis with convexity to left, lumbar section of S1 vertebrae, and disc protrusion, and spinal canal stenosis was found at L5 SN level with 9.7 mm diameter. During the course of time, hernia reoccurred, for which a repeated radioplasty was performed. During that time, a persistent low back pain radiating to the inguinal region was seen, and a USG was taken, which revealed subserosal and intramural fibroid and renal fatty liver changes. In 2021, pain of the posterior aspect of both knees associated with stiffness and numbness of both legs occurred. As per the words of the patient, which began after the anesthesia during the earlier hypotensy. Gradually, she developed burning and tingling sensation in the both upper limbs radiating from distal to proximal areas along with stretching type of pain over the elbows. In 2023, pain progressed with burning and tingling sensation, and she sometimes failed to notice that the sand is slipped off. So, she consulted an orthopedic physician who took an X-ray which revealed no abnormalities, and she was given some calcium supplements. Later, she consulted a neurosurgeon who advised her MRI of LS spine, which revealed lumbar section of S1 and possibly angular tear of L5 S. Nerve conduction study was done on 22 April 2023, suggestive of axonal type of motor neuropathy involving bilateral lower limb nerves and distal segments. In addition to this, there are features suggestive of carpal syndrome. Taking type of pain is continuous with no specific type of onset and relief. She finds mild relief on application of pain balms. However, the pain is aggravated on prolonged standing and daily household work. Due to increased severity of pain, she finds difficult to perform daily activities and even needs support from ward by standing. Around 3 months ago, her symptoms further worsened with low back pain, both knee and elbow joint pain, numbness in both legs, and weakness over the lower and upper limbs. So she came here for further treatment. Previous illness: hernia, appendicitis, polynephritis, uterine fibroid, UTI, and ear infection. She had treatment history of metformin 500 mg, appendicectomy, hernioplasty, cholecystectomy. Ongoing medications were insulin 12 units twice daily and Telma for 1 unit. Her personal history: appetite was normal, bowel blackish, due to medication, aspiration, diet preferred best, habit made, micturition 7 to 8 times per day, sleep is reduced, and allergen addiction made. Menstrual history: menopause 8 months ago. Obstetric history: G0, P2, A0, L2. Family history:
kg. BMI 27.1. General examination. Appearance. Support by walking. Behavior. Conscious by walking. Consciousness is intact. The gait is bad weight. Systemic examination. CNS examination. Higher mental function. Level of consciousness alert. Orientation. Well oriented. Behavior conscious by walking. Appearance Higher mental function, level of consciousness, alert, orientation, well-oriented, attention and concentration is intact, memory, speech and language is intact. Cranial examination is examined and found to be intact except 8 cranial. Vestibular cochlear lateral examination. Cochlear examination are done. Whispering test is negative, both days. Tuning for test, Vrindha test is negative. Bone conduction greater than air conduction. Conducting hearing loss. The vestibular conducting hearing loss. Weber's test is normal. Vestibular examination is done as absent. Normal test is positive. Dynamic modeling is effective. Normal test. Motor system examination. Muscle belt 10 cm above polyclonal fossa, right 30 cm, left 29 cm, 10 cm below the polyclonal fossa, 23.5 cm, 22 cm, 10 cm below the tibial tuberosity for right 33 cm, for left 32 cm. Muscle count. Upper limb right 3, left 2, lower limb 3, left 2. Muscle power. Upper limb. Muscle tone and grading are not biceps and triceps is not eligible for both right and left. Balance is analyzed positive for both right and left. Coordination, upper limb, finger nose test is negative, this diagonal kinase is negative, lower limb, heel knee shift test is negative. Balance. Sensory system examination. Superficial, pain, diminish on soul and loss of both. Temperature, hot and cold discrimination in rare and distal parts, light touch hyperesthesia. Deep, vibration altered on polyphenols, saddle process and big law of both legs. Proprioception, distal loss. Cortical, anesthesia, reduce the distal parts, because discrimination also meets the cells. Investigation. The conduction study was done on 22/4/23 and with sensitive of axonal neuropathy involving bilateral overlays at distal segments. Also, carpal tunnel syndrome.
lab investigation, FPS 140.1 milligram per deciliter, PPDS 325.1 milligram per deciliter, RPS 185 milligram per deciliter, alkaline phosphatase 169.2 kilocalorie, ESR 50 nm per hour, uric sugar 3. Vidana, Acharipurna Sheila, lack of exercise and Prajala, lack of sleep. Purvayugam includes Sparshatmera, Santi Shailya, Sukti, Tukvaivalya, Shitala, Raha, and Sakti Laudaya. Tukvaivalya we observe in the angle Yuga, Shabada, Raha, Uttana. Adhika Purvayu, Vari, Santi, Asti, Majasu, Karoti, Ranjavati, Divya. Samrapti, Vidana Seva, Varu Dosha Pragoba, Visheshna Preta Karu, obstruction in the body of Varu Dosha, onset of Lakshmas, Padai, Upashaya, Ustra. Differential diagnosis, given various symptoms, including factors of tingling and weakness, usually in the hands and feet. Excluding, say, autoimmune condition usually follows an infection. Next, leprosy. That's including factors, loss of sensation, and excluding factors, leprosy against palpable nerve pain, and biopsies. CMT, Charcot-Marie tooth disease. That's including factors that affects victim nerves causing progressive muscle weakness and sensory. Excluding factors, genetic condition and food deformities. Axonal neuropathy, numbness, weakness, pain over the extremities, reflexia, low amplitude axis. Summary. The appearance of the patient while coming to the OPD is on wheelchair, but she was able to walk with wall support and so also observed badly type of gait. Patient presented with weakness, numbness, all the extremities. She feels like her extremities covered with gloves and stuff. There is a significant history of diverse melodies running in family. Patient also failed to notice that her sandals slipped off from her. Rhonda and Anna Pavel was affected. Muscle power was decreased and active reflex was absent. Pain, temperature, light, touch, sensation, stimulation. Vibration was always. Physical loss and proprioception are also observed. She had a mixed response to body discrimination. The nerve connection study showed reduced compound muscle action potential suggestive of axonal hypochondroplasia. Clinical diagnosis: axonal neuropathy, most probable ayurvedic correlation, Vrindha. Due to the Sparshatmera, Santi Shailya, Sukti, Shabada, and Shitala. Now let's move on to neuropathy. Neuropathy is a disorder or dysfunction of the nerves. It resulting in impaired transmission of sensory, motor, or autonomic signals. Neuropathy can arise from metabolic disorders, infections, autoimmune diseases, toxins, nutritional deficiencies, genetic condition, etc. It commonly presents with symptoms like pain, numbness, tingling sensation, weakness, or autonomic disturbances. Neuropathy can be mainly understood as central neuropathy or peripheral neuropathy. Peripheral neuropathy. Damage to the peripheral nervous system, which includes all the nerves outside the brain and spinal cord. It often presents in a symmetrical blood and stocking distribution, affecting the distal parts of the limbs first. Depending on the type of nerve fibers involved, patients may experience sensory loss, muscle weakness, autonomic symptoms, neuropathic pain, reduced reflexes. Classification. Peripheral neuropathy can be classified on different bases. First, based on distribution, it can be classified as mononeuropathy, mononeuritis multiplex, polyneuropathy. In mononeuropathy, only single nerve involvement is found, as in carpal tunnel syndrome. In mononeuritis multiplex, two or more individual nerves at different areas are affected, example leprosy. Polyneuropathy is significant involvement of multiple peripheral nerves, example diabetic neuropathy. Based on sensory involvement, it can be sensory neuropathy, motor neuropathy, autonomic neuropathy, or mixed neuropathy. In sensory neuropathy, symptoms will be pain, numbness, paralysis, etc. In motor neuropathy, weakness, muscle wasting, etc. In autonomic, bladder abnormalities,
sweating abnormalities, etc. In this, the combination of all three can be seen. This is the pathology. It can be axonal neuropathy or demyelinating neuropathy. In axonal neuropathy, primarily the axon is damaged. It can be caused due to diabetes, toxins, etc. In demyelinating, damage to the myelin sheath occurs. An example is axonal neuropathy. It is characterized by primary damage to the axon, the long connecting portion of the nerve fiber. It typically results in distal weakness and sensory loss with early involvement of the longest nerve. Studies the axonal neuropathy is characterized by reduced amplitude of the action potential with relatively preserved condition velocity. Causes of axonal neuropathy can be diabetes mellitus. It is the most common cause. Chronic alcoholism, nutritional deficiencies, toxins, drugs, chronic renal failure, hepatic diseases, hypothyroidism, infections like HIV, leprosy, immune-mediated conditions, vasculitis, paraneoplastic syndromes, elevated neuropathies, and in some cases, clear-process cancer. Pathophysiology. In axonal neuropathy, the primary pathology involves degeneration of the axon, while myelin sheath is relatively preserved in the early stages. At first, the metabolic and toxic insult occur, and it impairs axonal transport and mitochondrial function, which results in energy failure and axonal degeneration. The longest nerve fibers are affected first. So, Glavin's dropping pattern as it affects the discs. Distal axonal degeneration progresses proximally with continued insult. Secondary demyelination may occur in advanced stage due to axonal loss. Clinical features can be sensory symptoms, motor symptoms, and autonomic symptoms. Sensory, numbness, tingling, burning sensation, pins and needle sensation, reduced sensation starting in the feet and later involving hand. Motor, distal muscle weakness, difficulty in walking, food drop, hand weakness in advanced cases. Autonomic, postural dizziness, altered sweating, bowel and bladder disturbances, sexual dysfunction. Clinical examinations can include general examination like appearance, behavior, consciousness, gain, sensory examination, supervision, pain, temperature, and softness, lightness, sleep, vibration, proprioception, cortical sensations, graphication, total respiration. Motor system examination include supple, tone, power, dependent difference, angle, knee angle. Investigations. Nerve condition study can be performed. It is a key to diagnosis. It shows reduced amplitude of compound muscle action potential and sensory nerve action potentials with relatively preserved condition velocities. Electromyography shows regeneration changes. Laboratory tests can be performed with blood glucose, HbA1c, vitamin B12 levels, renal and liver function tests, thyroid profile, inflammatory markers, autoimmune balance, toxic screening, genetic testing, etc. Nerve biopsies, diagram. Treatment. The treatment should be treat the underlying cause. Glycemic control should be attained. Correct nutrition deficiencies. Offending drugs or toxins should be discontinued. Neuropathic pain is managed with pregabalin, carbohydrate, tricyclic antidepressants, physiotherapy, immunomodulatory therapy, patient education, food care, regular follow-up, and restriction to prevent complications. Coming to the ayurvedic part, we take it as Savaretta as the ascendant physician treatment. So, also based on the symptoms and the type of treatment we follow. Savaretta, reference, Ashtanga Hridaya Vidana 16, Ashtanga Hridaya Chikitsa 22, Chavik Chikitsa 29, Sustulan Vidana 1, Sustulan Chikitsa 5. Definition, Vadarektavyam Jayavo Vyadi Vadarektam. Rectum is satiated while Vada is derived as Vadarektam. Samanya Vidana includes Aharaja, Viharaja and Manasika. Aharaja include Lavana, Amla, Kadu, Shara, Stinga, Ushna, Ajata, Vajana, Klimna, Shishka, Ambuja, Anika, Masa, Mulaka, Vilata, Masha, Shaka, Vivita, Ahara, Sukumara, indulging sweet and delicious. Viharaja includes Atyashana, Divasapna, Prajavara, Asakrana, Shila. Manasika includes Krodha. Purva Rupa, Sparshakara, Sami Shaidya, Pridagogama, Gaudaram, Sukti, Tukvayavanya, Shikara, Daha, Osha, Tukpara,
V-shaped recta obstruct the scrotus. Due to scrotus obstruction, the normal area is obstructed. It leads to Himadandana of Vata. This Kudira Vata again V-shaped recta of all Sharira led to Vata. Classification. Vata is classified on the basis of Sthana, Uttana and Vendita Vata. On the basis of dosha, it is divided into Vajradhya, Pittadhya, Kapadhya, Dekadhya, Vrindha and Sanivada. Chikitsa Sutra. Visheshan to Vibodhane, Vajra Malekna Abhyanga Parisheka Vanaki. Veda Asravana Sneha, Pana Gambira Majari. Second Chikitsa. Uttana Vajashamudha, Alekna Abhyanga Parisheka Vanaki. And then Gambira Vajashamudha, Virejana Asravana Sneha. Plan for the patient included Dhamyanadara for 7 days, Udvarta to Korakurathara Chura for 14 days, Mandravasti to Dharamvira Panchakarma for 27 days, Rajyavanavasti for 3 days, Janvira Vimashveda with Pinadayana for 7 days, Udvarta later continued to Novalands with Korakurathara Chura for 14 days, SPS with Pinadayana for 5 days, and Yoga therapy was for 23 days. The physiotherapy included 6 to 7, lateral step-up, balance training, vestibular training, proprioception training. Proprioception training, gait training, knee strengthening exercises, and hamstring stretches. Internal meditation section. Internal meditations included Mahamantishari Kashayam, Aishwara Gurgulu, Punana Manduri, Chandraprabha Vadi, Triphala Cholam, Godandi Abrakam, Ashwagandha Cholam. These medications were given as the patient complaint of ear infection, etc. Okay, discussion. So, Mantishari Kashayam was given as it is indicated in Vadarekta. Aishwara Gurgulu is also indicated in Vadarekta. Punana Manduri, it is Shofahana, Bhagavata Shofahana, and it also acts as a sayana. And the Chandraprabha Vadi is Sloga Shodhana. It doesn't increase the kapha as it has Shilala unit. The Triphala is given for Vada Niroma. Godandi is Pitta Hara, and the Pitta Yantri causes
scale. It includes symptom score, reference score, and sensory test score. Before the treatment, in right leg it was 14 and left leg it was 30. After the treatment, it reduced to 10 and 10 improved. Present in symptom score, the present will be scored as 1 and absent will be 0. Reference score, absent score, reduced will be 1 and normal is 0. In sensory test score, abnormal is 1 and normal is 0. The scoring, if there is no neuropathy, the score will be 0 to 5. If there is mild neuropathy, 6 to 8 and moderate neuropathy, 9 to 11 and severe neuropathy will be 12 plus. Another scoring is diabetic neuropathy symptom score. This we can analyze the changes after and before the treatment. Before the treatment, the score was 4, and after treatment, it is 3. Conclusion. During the course of treatment with Panchakarma therapies, along with internal medications, physiotherapy, and yoga, we observed significant improvement in patient's condition. Initially, the patient was brought to OPD on wheelchair. She was able to walk with wall support. Now she is able to walk without support. Numbness and body sensation reduced significantly. There was noticeable improvement in muscle strength of total. Standing up now. Although she is supporting each other with her elbow, she is able to walk now. She is walking without support. പഠിച്ചു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സിംറ്റംസും ഡിഫറൻഷ്യൽ ചെയ്യുന്നു. സെൻസറി സിംറ്റംസിന് കാരണമാകും കുറവാണ്. Symptoms.
Swathi nallൊരു കേസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചില്ലേ? It was a comprehensive case, I could say. It was a case presented in a very systematic manner, right from the case history to the physical examination to the investigations, then to the diagnosis. Then there is an elaboration of the particular disease whom they have diagnosed. That should be the way you have to say case. So now, clinically this is a case which is very, very relevant, and also this is one of the case which can be better managed without ayurvedic modalities. One is about the peripheral neuropathy. Because if you start a practice, you do get good number of patients with the peripheral neuropathy. How to approach a case of peripheral neuropathy is very, very important. So just okay. So last one lesson now. Patient narrated it as weight positive, but it was a case of an axonal neuropathy. And the correct area, the correct area. Because there are certain things which is deep-rooted in the patient's mind, that is because of pain. When you hospital, you question, varicose vein നമ്മൾ ആരും കണ്ടുപിടിച്ചില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മരപ്പോകുന്നത്. ഇത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് that is going to be a patient എൻ്റെ അടുത്ത് പോകും. But that is the case of an axonal neuropathy. So what I am going to say is that good number of patients are coming with the peripheral neuropathies. How to approach a case of peripheral neuropathy is very, very important. Diagnosing peripheral neuropathy is very, very important, because peripheral neuropathy could be mainly because of either a cell, because of a problem with the cell body, a problem with the axon, or because of a mind issue. The first approach should be whether it is a, first of all, when a patient comes to you with a neuropathy, the first we need to think of is an acute onset or chronic onset. What is the acute onset of peripheral neuropathy? If in a matter of few hours to few days, you have peripheral neuropathy develops, that is called acute onset of peripheral neuropathy. So with that question, so we can narrow down our diagnosis. There is a demyelinating polyneuropathy like Vrindha syndrome. It happens in a matter of few hours to few days. It could be a demyelinating polyneuropathy. Demyelinating. So if there is a toxin exposure, if the patient has been exposed to some toxins, immediately if there is a neuropathy, it could be because of some toxins. Suppose if the patient has taken certain medicine, because medicine history is also very, very important. They are taking some poisonous, certain antibiotics, nitrofurantoin antibiotics, tuberculosis isoniazid acid, ethambutol, and these are all toxic drugs which can cause an acute onset of peripheral neuropathy. So first we need to ask whether to see whether it is an acute onset or a subacute or a chronic onset. What is subacute onset? If this neuropathy happens in a matter of 4 weeks, we call it a subacute onset. In chronic means it is more than weeks to months, that is called as chronic onset of peripheral neuropathy. So our diagnosis differs based on whether it is an acute onset, subacute onset, or a chronic onset. Subacute onset, as I said, it is mainly because of some following a postmortem inflammatory changes like Vrindha syndrome, any toxic exposure, any toxic chemical ingestion, etc. These all can cause an acute onset of peripheral neuropathy. Subacute onset can be mainly because of certain infections, like if there is a leprosy infection, or if there is an autoimmune disease like systemic lupus erythematosus, Sjogren's syndrome, any vasculitis, any sort of vasculitis, these all can cause a peripheral neuropathy in a matter of subacute onset. If there is an exacerbation of rheumatoid arthritis, if there is a temporal arteritis,
Polymyelitis nodosa. These are the diseases which can cause a subacute onset of peripheral neuropathy. Chronic can be mainly because of some nutritional deficiencies. Sometimes nutritional deficiencies also can cause subacute, but usually it will be chronic. Diabetic because of some diabetes. Autoimmune conditions, some genetic disease can lead to peripheral neuropathy. These all can have a chronic onset. So first primary focus should be whether it is an acute, subacute or a chronic onset. Second, if there is a neuropathy, we need to see whether there is a case of a mononeuropathy or mononeuritis multiplex or a polyneuropathy. So what are the reasons for the mononeuropathy? If there is a single nerve involved, what are the reasons? It could be an entrapment neuropathy or a compressive neuropathy. Compressive neuropathy is one of the complications. Diabetes also can cause sometimes a case of a mononeuropathy. Then any trauma also can lead to mononeuropathy. Any malignancies, especially the patients are a non-Hodgkin's lymphoma. This non-Hodgkin's lymphoma can lead to mononeuropathies. So, based on there is a mononeuropathy or mononeuritis multiplex, that means multiple nerves are involved. It could be one nerve on the back, one nerve on the legs, one nerve on the back. That's called as mononeuritis multiplex. Multiple nerves can be involved. So it can also happen in case of diabetes, in certain autoimmune diseases, etc. Just if there is a polyneuropathy. Polyneuropathy can happen mainly because of diabetes is one of the reasons. Certain autoimmune diseases, vitamin deficiencies. In these conditions also there can be polyneuropathy. First of all, acute subacute or chronic. Second is mononeuropathy, mononeuritis multiplex, or it is a polyneuropathy. Then we are to go for the involvement, that is from the distal to proximal. That is from the distal to proximal. Usually, peripheral neuropathy start distal to, especially axonal type of neuropathies. Because in axonal type of neuropathies, it affects the longest nerve first. So that is why when we do the sensory examination, we do start from the tip of the top. The reason is that it starts from the longest nerves. That's why always it starts from the distal to proximal. It is not from proximal to distal. Usually starts from the proximal to distal. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाना जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. So let's after that the most important thing is the examination, the sensory examination. Before starting the sensory examination, you need to understand what are the three types of nerves.
shortener. Shortening long ഉണ്ടാവില്ല സെൻസർ ലോങ് ഫൈബർ ഉണ്ടാവില്ലേ? So basically there are three types of fibers. One is long myelinated fibers. In the long myelinated fibers, there are two types of fibers. One is alpha fibers. That is responsible for maintaining the muscle strength. Alpha fibers. And second, it contains beta fibers. That is responsible for the touch as well as vibration sense. Second is medium myelinated fibers are there. It is responsible for the transporting of the impulses to the muscles. That's what is medium. Gamma fibers. Gamma fibers. Third is the short myelinated as well as unmyelinated C fibers. Short is mainly delta fibers and then unmyelinated C fibers. The unmyelinated C fibers are mainly responsible for the thermal perceptions and the proprioception. So and pain, and pain. So these are the three types of fibers. So based on this sensory examination, the research we obtained from the sensory examination, we can find out which muscle fibers are being affected. So based on that, our diagnosis varies. So after doing this sensory examination, we will come to know what type of neuropathy it is. So it is a predominantly motor. That is a predominantly motor. Pure motor. Pure motor, sensory motor, purely sensory, and sensory motor. So again, we are differentiated what type of fibers which are made, especially if it's a diabetes, it's usually the short fibers which is affected, usually the thermal perceptions and pain sensation will be affected. Especially in case of diabetes, as in this patient, the picture seems to be like this. So, based on these points, we should narrow down our diagnosis. Simple, if you say mononeuropathy. Mononeuropathy is what we should consider for the possibility of entrapment neuropathy. Second is certain infections. One is leprosy is one of them. But in Kerala, the incidence of leprosy is very less. If you are going outside Kerala and practicing, one of the reasons for the mononeuropathy would be leprosy. നമ്മുടെ ഇവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പഠിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബായനെ കൂടി ഇവിടുത്തെ ആളെൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു സൂപ്പർവൈസർ ബേസിൽ ബായുടെ കൈക്ക് മരപ്പാന്ന് പറഞ്ഞു. When I examined, I said there is a hypopigmented patches on the hands were there. When I examined and palpated the nerve was very much thickened. So it was a clear case of a Hansen's disease or a leprosy. So I said to him, you have to send the patient to a dermatologist and immediately you should start the medication. It's a case of a leprosy. So what the contractor should do?
സാറിനെ കോൺട്രാക്ടർ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റിനെ കാണിച്ച് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കണം. കോൺട്രാക്ടർ എന്ത് ചെയ്തേ? ബിക്കോസ് നമുക്ക് വിട്ടോ അവർ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് എന്നാ പറഞ്ഞ മെഡിസിൻ കുറച്ച് ആദ്യം സർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ടാപ്സ് ഓൺ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് ആണ് നോണൽ ന്യൂറൈറ്റിസ് ഒന്നുമില്ല, കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്യൂറബിൾ. അതിൻ്റെ പുറകെ നടക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അവനെ പറഞ്ഞു. സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ഇത് കഴിഞ്ഞ് വേറെ diagnosis because I could diagnose it because I had some experience in diagnosing because I have worked with a very famous dermatologist for some time there where they used to get very good number of patients with the Hansen's disease. I had the experience of palpating the nerve. I was good at seeing the hyperpigmented patches with the symptoms of leprosy. I was able to diagnose. Till where I will go in Marpanda, they may not be able to diagnose. So it's a problem. So again, if it is a mononeuropathy, we need to do this test by diagnosing. Next is investigation. Next, we have to do the investigation. One of the main investigation is the nerve conduction study. So nerve conduction study can easily diagnose whether it is a axonal type or it is a demyelinating type. So always axonal type carries a worse prognosis and demyelinating type carries a very good prognosis. So based on the nerve conduction study, we can again narrow down what type of neuropathy it is. Based on the clinical examination, we can reflex also must be seen. Usually, in all neuropathies, the reflexes will be lost, especially ankle reflex will be lost. In motor, in axonal neuropathy, these reflexes may be preserved. In axonal type of neuropathies, the reflexes may be preserved, but ankle reflex used to be diminished. It is an ankle reflex in the diminished. Ankle reflex used to be diminished. Other reflexes may persist if it is an axonal type of neuropathy. Next part comes about the investigation. That's very, very important because many times patients with the neuropathy, so we need to diagnose that. That's very, very important. We need to diagnose. Neuropathy is diagnosing the doctor. We can easily diagnose what type of it is. We can easily diagnose those. There's no need to send them. So what are the diagnoses? What are the investigations to be carried out? First is we need to see whether the patient is having a blood sugar augmentation. Because diabetes is one of the main reasons for the neuropathy. Sometimes patient can have a diabetic neuropathy before the onset of diabetes. That's one of the interesting things in neuropathy. Patient can have a diabetic neuropathy before the onset of diabetes. So always HbA1c, RBS, and so PPBS or fasting blood sugar has to be seen to see whether the patient is having a diabetes or not. Many times, diabetes may be diagnosed when the patient says that there is a burning foot or burning hands. When you check the blood sugar, patient may be having a diabetes. So you have to go for the fasting blood sugar, PPBS and HbA1c. That's when you need to look into the blood protein has to be done. To see all the counts. If the patient is having an increased RBC count. Many times, if the patient is having a increased RBC count, and the hypoxic problem or sleep apnea or increased RBC count. In such situation, patient can have a neuropathy. Then we need to look into the total count, whether there is any infections. The patient is having any infections, then also there can be hemorrhages. So total count. Then we need to check about the inflammatory markers. Because many inflammatory arthritis can lead to neuropathies. Many inflammatory markers. Many inflammatory markers because many arthritis can lead to neuritis. So to rule out the possibility of many arthritis, we need to check the inflammatory markers with the ESR or C-reactive protein. Because rheumatoid arthritis is one of the arthritis. There's a polyarteritis nodosa, temporal arteritis. In this condition, the ESR we usually about 70-80. So we can, when some inflammatory pathology is the cause, so we can find out what is the
exact cause of the inflammation. So inflammatory markers has to be checked in. Next, we need to see whether the weight is having thyroid or not. Hypothyroidism is one of the main reasons for a polyneuropathy. So we need to check the thyroid function test. Then for a nutritional deficiencies, we need to send for a vitamin B12. Vitamin B12, especially if the patient is vegetarian, you need to always check for vitamin B12. Vitamin B12 is one of the main reasons, especially in India, nutritional deficiency country. Vitamin B12 is one of the main reasons for the peripheral neuropathy. So vitamin B12 has to be checked. Then another basis, collagen vascular disease disorders. Either patients have so any of the collagen vascular disorders can lead to collagen vascular disorder usually leads to vasculitis. Vasculitis is one of the main, especially systemic lupus erythematosus, Sjogren's syndrome, etc. These collagen vascular diseases leads to vasculitis. So a presence of vasculitis can be identified with the help of a simple blood test called ANA test, anti-nuclear antibody test. Next was for the peripheral neuropathies, some certain paraneoplastic syndromes. That means any type of cancer, especially one type of cancer which leads to this peripheral neuropathy is a multiple myeloma. Because multiple myeloma, we have diagnosed the multiple myeloma cases either to transplant sorry, seriously diagnosed it. Last time I diagnosed it. Roy. Bone marrow transplant is so, especially multiple myeloma, non-Hodgkin's lymphoma, Hodgkin's lymphoma. The other paraneoplastic syndrome which can cause a peripheral neuropathy. So, we need to send the patient for either a Bell's protein urine test can be done or protein electrophoresis. A blood test called protein electrophoresis. There is a paraneoplastic, especially multiple myeloma or plasma cell cytoma. These paraneoplastic syndrome that can be reflected in the protein electrophoresis. So these are the general blood tests to be done to find out the reason for the peripheral neuropathy. First is either blood protein, to see the tumors or the inflammatory markers, to see the red blood cell. When the red blood cell count is increased, it can lead to peripheral neuropathy. Then inflammatory markers, which can rule out the rheumatoid arthritis, polyarteritis, and also temporal arteritis, etc. Then liver function test has to be done. Liver and renal function test. If there is a liver function is impaired, there can be presence of ammonia. But at the same time, if renal function test, if there is an increased liver function, so renal function test includes serum uric acid also. Raised uric acid also can cause a neuropathy. If the blood urea is raised, uremic syndrome. Uremic syndrome is one of the main reasons for the development of peripheral neuropathy. So these are the blood tests to be done to find out what is the exact reason for the peripheral neuropathy. So being a ayurvedic doctor, it is very mandatory to understand how to approach a case of a peripheral neuropathy, because these tests can be done by ourselves and diagnose what exact reason for the peripheral neuropathy. First of all, you need to understand, as I said, there is a acute or chronic
whether it is an axonal type or it's a demyelinating type, then it's a mononeuropathy or mononeuropathy multiplex, or it is a polyneuropathy. Then we need to go for the nerve conduction studies. Then we have to go for this blood test, and finally we can arrive into diagnosis of what exact reason for the peripheral neuropathy is there. As it is a demyelinating type, our treatment is very easy. We can get response very well to a treatment. It is an axonal type also. We can manage it, but it takes few months to years for the management of axonal type. But a good treatment for peripheral neuropathy exists in Ayurveda rather than modern therapies. Ayurveda coupled with the physiotherapy and dialysis usually gives a better result in patients with the peripheral neuropathy if the damage is not very extensive. If axonal damage is very extensive, if there is an autoimmune, like if there is a genetic, we need to, one more study we need to do is that if suppose if this test comes as negative, the final test to be done is genetic studies for the peripheral neuropathy. There are certain genetic studies. I am not very good at those areas, but these are the other areas. Because the patient at the doctor suggested genetic studies suggested they suggested for genetic study, but probably it is the case of a diabetic neuropathy only, because all other things, diabetes, diabetes is not under control. And if you see the pattern, the fasting used to be 100, but the postpartum used to be 300. In such pattern of patients, this neuropathy can happen very fast. So likely, because of the diabetic neuropathy, maybe the reason for neuropathy in this patient. And typically a glove-stockings pattern has been clearly seen in this observed in this patient. So likely it will be a case of a diabetic neuropathy. Ayurveda usually, if it is a small fiber injury, small fibers can function, pain and vibration, since that's the main function of the small fibers. Especially this burning pain, etc., is mainly because of a small fiber. So in Ayurveda, usually the symptoms may be diagnosed as a case of a Vadarekta usually, and the treatment modality is based on the Vadarekta, Ananistari Kashaya, Pressure, Punarna, and Chandrapaucheshi has already described. Along with that, they generally give, it is a diabetic neuropathy, I usually start with Triphala and then Vadarekta, because one is any Vadarekta symptom, which has to be always a Pitta-Hera treatment, Vadarekta is a Pitta-Hera, and it's a calcium carbonate. The calcium, rich calcium is always required for any neuron regeneration. So that's why if the patient is not diabetic, allopathy and Gotham would be main choice. Otherwise, the plan was along with the Apuravasma. Apuravasma must be given considered as one of the best rasayana for the nerve. And initially I start with the, sometimes if there is a pain, weakness, etc., I may start with the Dhanyadhara, otherwise I start with the Uddorna. Uddorna is one of the best line of treatment. Usually after the Uddorna itself, within 1 week it's a patient notice, shows some improvement. So the patient will be happy. That Uddorna treatment itself will stick the patient continuously without treatment. They will be happy there is an improvement, and they usually start. Then Uddorna is the main level. Matravasya is the Matravasya has to be given. It may give sometimes 2 weeks to 3 weeks continuously Matravasya. Then I may give. That is one of the best to be used for this. Then Raja Matravasya also. And Raja Matravasya will be then finally may give some Belamura Nirupavasya is also another Vasti. If we are not before applying for a Raja Matravasya, Belamura Nirupavasya is also fine to be one of the good Vasti for this. Neuropathy, because it contains Ashwagandha Kalka, which contains, it is very good for the neuroplasticity. Along with the exercises, because regaining the muscle tone and muscle strength is very important. So along with the treatments, it should normally treatment is that's absolutely wrong. You have to do treatment. Along with that, we need to physically make the patient to activate. One of the main drawback of Ayurvedic treatment, especially in our government colleges, while doing the Ayurvedic treatment, you are not supposed to move nothing. You need to lie down and take the treatment. And after the treatment, it doesn't make any sense.
Along with our treatment, patient has to be physically active. Muscles and nerves has to be stimulated to the extent possible. Then only we can have some results in managing peripheral neuropathy. We advise the patient to take rest completely, 3 weeks of complete bed rest, do the treatment. After that, muscle strain, which already patient may have 2 or 3 muscle strain. After the treatment, it will go back to because patient was diabetic treatment എടുത്തതിന് ശേഷം പണ്ടുണ്ടാവുന്നത് ഇല്ല. ഈ പേഷ്യൻ്റ് ചെയ്തിരുന്ന സംഭവം ഇതൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും. പക്ഷേ ഒന്നും അനങ്ങാതെ അബ്സല്യൂട്ട് റെസ്റ്റ് എടുത്ത് കിടക്കാനായിട്ട് പറയുന്നത്. ദിസ് വൺ ട്രെൻഡ് വിച്ച് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഫ്രം ദ ഓൾഡർ ഡേയ്സ് ആയുർവേദ ടൈമിൽ ഉള്ളത്. മെനി ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആർ ഫോളോയിങ് ദ സെയിം. ദാറ്റ്സ് എ ബിഗസ്റ്റ് മിസ്റ്റേക്ക് while doing treatment of peripheral neuropathy. So that's a peripheral neuropathy. Type it out. Peripheral പറയുകയാണെങ്കിൽ 2 to 3 hours വേണം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പോലെ പറയാനായിട്ട്. But peripheral neuropathy is one thing which is every ayurvedic doctor should be aware of, how to diagnose, how to examine, etc. is very, very important. Proper sensory examination. Sensory examination അറിയാലോ correct. Now you understand what's important. So എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ വൈബ്രേറ്ററി സെൻസ് നോക്കുന്നത്, എന്താണ് പ്രൊപ്രോസെപ്ഷൻ നോക്കുന്നത്, എന്താണ് ഏത് ഫൈബേഴ്സ് ആണ് അഫക്റ്റ് ആയിരുന്നത്. Because it has got some clinical significance. Based on that, we can delineate and we can narrow down the diagnosis and come to a proper conclusive diagnosis. And then one more investigation called the sural nerve biopsy. From the sural nerve, the biopsy is taken mainly. Sometimes the reason may not be identified with the help of this blood test and other investigations. So, to confirm the diagnosis, we need to go for a sural nerve biopsy. Usually, there is a occult vasculitis. Many times, vasculitis may not be undetected with these tests. So, to find out whether there is a vasculitis is the reason for this, they go for the sural nerve biopsy. So these are the generalized presenting symptoms, differential diagnosis, investigation, and the ayurvedic management of a patient with the peripheral neuritis, neuropathy. So never give any heat treatments. That's one thing which we need to any heat treatment, even though it is a localized heat treatment also, it triggers the condition. So ഈ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുളിക്കാനോ ഒന്നും നമ്മൾ പറയരുത്. ഈ പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഞാൻ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു നോക്കണ്ട, ചെറിയ ചൂടില്ലാതെ ചെയ്യണം. വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ? ബിക്കോസ് ഇറ്റ് മൈ വേഴ്സൺ ദ ക്ലിനിക്കൽ കണ്ടീഷൻ. കാരണം സാധാരണ ചിലപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യം തന്നെ പൊടിക്കുഴി ചെയ്യും, പിന്നെ ഇലക്കിഴി ചെയ്യും, അവസാനം പേഷ്യൻ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന പേഷ്യൻ്റ് നടക്കാണ്ടാവും. സിവിയർ ലോ ബാക്ക് പെയിൻ. സോ ആദ്യം സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പോകാതെ ലോക്കലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ നടക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് വേഴ്സൺ ദ കണ്ടീഷൻ. ഇപ്പോൾ വന്ന പേഷ്യനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പോൾ വന്ന പേഷ്യനോട് ലതാക്കാം എന്നാ പറഞ്ഞാൽ ചൂടുവെള്ളത്താണ് കുടിക്കുക ഒരു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന്. എക്സാമ്പിൾ വേഴ്സൺ ദ കണ്ടീഷൻ. ആ പേഷ്യൻ്റ് തത്വത്തിൽ കുടിക്കില്ല ചോദിച്ചു കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ടൈമൊക്കെ കിട്ടി പറഞ്ഞ് പേഷ്യൻ്റെ കഥകൾ നമ്മൾ കേട്ട് ഇരുന്ന് ആ പേഷ്യനെ നമ്മൾ കൺവിൻസ് ചെയ്ത് ഹാസ് ടു ഹിയർ ദിസ് സ്റ്റോറീസ്. കഴിഞ്ഞ നമുക്ക് കേൾക്കാറുണ്ട്, എനിക്ക് കേൾക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലാസ്സിലൂടെയാണ് നേരത്തെ നമുക്ക് കേട്ടിരുന്ന് നമ്മൾ അതിൽ പേഷ്യൻ്റ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിലൊരു എമ്പതി കാണിച്ച് പതുക്കെ നമ്മുടെ ട്രാക്കിൽ കൊണ്ടുപോകണം. ഞാൻ പറഞ്ഞ കൺട്രോൾ കുടിക്കുമ്പോൾ അർത്ഥം എന്തെങ്കിലും വരും ഒന്നും ചോദിച്ചാൽ കൺട്രോൾ കുളിച്ചാൽ 99% കുളിക്കാൻ സാധ്യത. പിന്നെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി കിടക്കണം, ആരോ റെഫർ ചെയ്താണ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നത്. അപ്പോൾ റെഫർ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഇതുണ്ടാവുമല്ലോ, നല്ലതാണെന്നോ എല്ലാം പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഒരു ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് സെൻസിലൊരു എടുത്തതിനുള്ള ചാൻസ് ലെസ്. സോ ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് വിൽ യൂഷ്വലി worsen the condition, especially certain demyelinating conditions like multiple sclerosis, TOF phenomena.
phenomena. UTOF, അല്ലേ? UTHOF phenomena. Main. പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്ന കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഓർഗാന ശ്രദ്ധിക്കുക, ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തില്ല. നമ്മൾ ഫർദർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്ന് നോക്കിയെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്രെയിൻ എടുക്കുന്നു ഒന്നുമില്ല. ഇതാണ് നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഇതിലേക്ക് മാറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് വന്നു ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതി പോകാൻ ആ ഒരു ഇൻക്ലൂസീവ്നെസ് വിൽ നോട്ട് ബി ദേർ. നിങ്ങളുടെ ഒരു ടൈമിലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ടൈമും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ ഇത് നടത്തി. അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും ഒരു ഹലോ ക്ലാസ് കഴിയണമുണ്ട്. 2 മിനിറ്റ് വിളിക്കട്ടെ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് കേട്ടോ. സോ എക്സ്റേ ആണെങ്കിലും MRI ഒക്കെ ആണെങ്കിലും നമ്മളൊരു എയർലി ടൈമിലായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ്. മെനി ടൈംസ് നമ്മുടെ ഡയഗ്നോസിസ് ഓൾറെഡി ഇന്നതൊക്കെ ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള ഫൈൻഡിങ്സ് ഇതിൻ്റെ പുറകെ പോകാനായിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രെയിനൊക്കെ മെനക്കെടില്ല, കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഈ കോളേജിലാണെങ്കിൽ ഇതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ കൊളിഗേറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നിന്നാൽപ്പോലും അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടും നമ്മൾ ഇത് ഓൾറെഡി ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ബാക്കി എക്സാമിൻ ചെയ്യാൻ പോലും നമ്മൾ മെനക്കെടില്ല. വേറെ കണ്ടീഷനിൽ വാക്സിൻ സൈൻ വരുമ്പോൾ ഇതൊന്നെയാണെന്ന് റെഫർ ചെയ്യും. എനിവേ പ്രസന്റേഷൻ എനിക്കൊന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. there was some amount of commitment to the case ഉണ്ടാകുന്നു. good videos has been shown. Parents designed വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. it was a systematic arrangement. കളർ കോഡിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി. കുറേ തെറ്റുകൾ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത് ക്ലാസ് പറയാൻ മറന്നുപോയി. തെറ്റൊക്കെ പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഗൈഡ് ചെയ്യേണ്ട ആൾ ഞാനാണ്. ഞാൻ ഗൈഡ് ചെയ്യില്ലാതെ എൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി പോസ്റ്റ് അധികം തെറ്റ് പറയാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത്, അല്ലേ? അതുകൊണ്ടല്ല എന്തൊക്കെ അന്നേരം കണ്ടവരൊക്കെ ഓരോന്നിടയ്ക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് പറയാമെന്ന് വെച്ചത് ഇപ്പം ഓർക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഓവറോൾ കേസ് പ്രസന്റേഷൻ is good. Some amount of good amount of commitment has been put into the case, and this is how you should present a case. And then doubts on that. Back pain already patient ആണ്. Back pain you ask a question. How do you differentiate that? Suppose if your patient there is no spinal canal diameter ഇടാൻ പറഞ്ഞ reason ആണ് to avoid this. There is a 9.6 is the spinal canal diameter. Spinal cord diameter 8 ആണ്. So there is no spinal canal stenosis. Stenosis and the significant stenosis is not there. The reason is that because it is a different diagnosis. Sometimes they get, but if it is a spinal canal stenosis, it should not be from peripheral to like hip canal stenosis. If it is a exit nerve, sciatic nerve compression, it will be there will be a radiating pain. In this patient, there is no radiating pain. There is no radiating pain. Based on type of surgery protocol മാറില്ല. അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇത് മാറും. ഒരു നെർവിനാണ് ഉള്ളൂവെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബാക്കി പേര് ക്രോണിക് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ന്യൂറോപ്പതി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യും. പാരാന്യൂപ്ലാസ്റ്റിക് സിൻഡ്രോം മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമ കംപ്ലീറ്റ്ലി അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. ന്യൂട്രീഷൻ ഡെഫിഷ്യൻസി കംപ്ലീറ്റ്ലി അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. ഒരു സിംഗിൾ നെർവിന് പറ്റും. ഒരു സിംഗിൾ നെർവിന് വേണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എൻട്രാപ്പൻ ന്യൂറോപ്പതിയാണ്. അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ നെർവ് കണ്ടക്ഷൻ സ്റ്റഡി ചെയ്യും. ടാർസൽ ടണൽ സിൻഡ്രോം അല്ലെങ്കിൽ കാർപ്പൽ ടണൽ സിൻഡ്രോം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ
നമ്മൾ നെയർ കണ്ടക്ഷൻ ചെയ്യും, ബാക്കിയുള്ള ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കംപ്രഷൻ ഓഫ് ദ കാർപ്പറ്റാണ് മോണോന്യൂറോപ്പതിയാണ് അത് മാറി. സോ നമ്മുടെ ഇതെല്ലാം കുറഞ്ഞു വരുന്നത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മാറുമല്ലോ. അതുപോലെ കംപ്രസീവ് ന്യൂറോപ്പതിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷോഫുകാരാണ് ബാക്കിയുള്ളത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു കാർപ്പറ്റാൻ സിൻഡ്രോം എൻ്റെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ എങ്ങനെ സാധനം തുടങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇന്നൊരു കാർപ്പൺ സെൻസ് വന്നില്ല കെട്ടിക്കൊടുത്ത് അതെവിടെയാണ് അത് തന്നെ. ഇറ്റ് യൂസ് ടു ബി പുനർനവതി കൊണ്ടുവരാം, പുനർനവതി കഷായം, ബോക്ഷ്യാദി പാമ്പേജ് ഷോഫ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിൽ ടെൻഡോണെന്ന ഷോഫ് എന്നുണ്ട് ഷോഫുകാരമായിട്ടുള്ളതാണ് കൊടുക്കുക. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മരക്ക് മാത്രം പെയിൻ കുറഞ്ഞ എല്ലാം കൊടുത്ത് മരക്ക് മാത്രം നിൽക്കുമെങ്കിൽ വിമേറ്റ് പോയിന്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് പോകും. ഇനീഷ്യൽ ടു ബി ഷോഫുകാരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു മോണോന്യൂറോപ്പതി വന്ന് ഇപ്പോൾ ലെപ്രസിയാണ് റെഫർ ചെയ്ത് ഡാക്സോൺ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അതിന് വേണം. പേഷ്യൻ്റ് ആൽക്കഹോളിസം ഇസ് വൺ ഓഫ് ആൻഡ് കോസ് ഫോർ ദ ന്യൂറോപ്പതി. ആൽക്കഹോളിക് പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആൽക്കഹോളിസം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. ശരിക്കും ന്യൂട്രീഷൻ രസായനമായിട്ടുള്ള ഔഷധങ്ങൾ കൊടുക്കുക. വൈറ്റമിൻ B12 സപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യും, ആമലകാസം പോലുള്ള അരിഷ്ടങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ളത് ദ്രാക്ഷാദി കഷായം പോലെയുള്ള രസായനമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്യും. സോ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യും. ഇപ്പം ഇതാണ് GBS പോലെയുള്ള കണ്ടീഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ കമ്പോണൻറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്ത് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് കമ്പോണൻറ്റ് അമൃതായിഷ്ടം കൊടുക്കും. എൻ്റെ കൂടെ അങ്ങനെയുള്ള മരുന്നുകൾ നമ്മൾ ചിലപ്പം മൃത്യുഞ്ജരസം കൊടുക്കും. അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുടെ പിന്നെ GBS can be better managed. GBS നമുക്ക് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പേരുണ്ടായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങളൊന്നും GBS ആണ്. കാരണം നടന്ന പേഷ്യൻ്റ് അത് യൂഷ്വലി വിത്ത് അലോപ്പതി മെഡിസിനിൽ ഈ സാധനം ഇത് GBS ഉള്ള പേഷ്യൻ്റ് എണിച്ചു പോയില്ല. GBS ഉള്ള പേഷ്യൻ്റ് സാധാരണ ടെസ്റ്റിനുള്ള വന്ന് കിടന്ന നിങ്ങൾ എപ്പോഴും സ്ട്രക്ചറിൽ കൊണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അടിച്ച് എവിടുന്ന് പോകുന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും റിസൾട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോഴ്സ് ഓഫ് ഉദ്യോഗം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ പേഷ്യൻ്റ് ഒത്തിരി ബെറ്ററാണ്. ആ പേഷ്യൻ്റ് എപ്പോഴും വന്ന് കാണും. ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ലിസ്റ്റ് വരെ കോവിഡ് ടൈമിൽ കോവിഡ് തുടക്കമുള്ള ടൈമിൽ ഒരു നേഴ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം പറഞ്ഞാൽ US പോകണം എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഒരു 48 വയസ്സ് 50 വയസ്സായപ്പോൾ 52 വയസ്സുള്ളതാണ് 52 ആണ് US ചെന്നെത്തിയത്. അവരുടെ സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരം. US അവിടെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കണം. ഒരു നമ്മൾ ഫ്ലൂ വാക്സിൻ എടുക്കുന്നതാണ്. അത് ജോലിക്ക് അറിയുമ്പോൾ ഫ്ലൂ വാക്സിൻ എടുക്കും. വാക്സിൻ എടുത്തതുകൊണ്ട് GBS സിൻഡ്രോം ട്രാൻസ്വേഴ്സ് മൈലൈറ്റീസും വരാം. അവർ ഫ്ലൂ വാക്സിൻ എടുത്തു, GBS സിൻഡ്രോമായി കംപ്ലീറ്റ് ആയി. അപ്പോൾ അവർക്കൊരു ഭയങ്കര വേൾഡിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഫിസിയോതെറാപ്പി സെൻ്ററാണ് ഇവർ വർക്ക് ചെയ്ത ഹോസ്പിറ്റലാണ്. 2 മാസം കംപ്ലീറ്റ് ഇൻറ്റൻസീവ് ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്തു പേഷ്യൻ്റ് മാറ്റം ഉണ്ടായി. അവസാനം തീരുമാനിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ. അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു റിലേറ്റീവ് എൻ്റെ പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു തന്നെ ഇന്ന ആളൊന്ന് കാണിക്കാം, അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു എയർപോർട്ടിൽ സ്ട്രക്ചറിൽ നേരെ എൻ്റെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അപ്പം എനിക്ക് എന്തോ തിരക്കുള്ള വിളിച്ചത് കൊണ്ടോളം പറഞ്ഞത് സ്ട്രക്ചറിൽ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് പോലും ഇല്ലാത്ത പേഷ്യൻ്റാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. ഫസ്റ്റ് 1 വീക്ക് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 1 വീക്ക് 10 days കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പിടിച്ച് നിന്നു. പിടിച്ചുകൂടി വളരെ സന്തോഷമായി. അവരുടെ നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾ, റാന്നിയിലുള്ള ആളുകൾ മുഴുവൻ കാണാനായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിറച്ച് പേഷ്യൻസ് വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴാണ് റാന്നിയിൽ കോവിഡ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റാഫൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു. സാർ റാന്നിന്നുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളുള്ളതെന്ന് അന്ന് കൂടുതലൊന്നും മരിച്ചു പോകുന്നുണ്ടോ സ്റ്റാഫാകെ പയനക്ക് എനിക്ക് ചെറിയൊരു ടെൻഷൻ്റെ ആകില്ല. എനിക്കിപ്പോൾ കോവിഡ് വന്നൊക്കെ മരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് വന്ന് ആ പേഷ്യൻ്റ് അവിടുന്ന് നടന്നാണ് അവിടുന്ന് പോയത്. കാരണം ഏറ്റവും എക്സ്റ്റൻസീവ് ഫിസിയോതെറാപ്പി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വേൾഡിലുള്ള സ്ഥലത്ത് അവർ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോലും പേഷ്യൻ്റ് കുഡ് നോട്ട് ബി മൊബിലൈസ്ഡ് ആയി. പക്ഷേ നമ്മുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങി 1 വീക്ക് 10 days പേഷ്യൻ്റ് നിന്ന് തുടങ്ങി. റോമനാണ് പറഞ്ഞ പേഷ്യൻ്റാണ്. സോ ദാറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ആയുർവേദിക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് GBS. GBS നേരത്തെ കുറേ കൂടെ പേഷ്യൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുവാണ്. GBS നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ട്. അത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ഏരിയയാണ്. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഡിഫറൻസ് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ന്യൂറോപ്പതി. ഏതാ GBS സിൻഡ്രോം? GBS സിൻഡ്രോമിലാണ് അത്
ഇത് എം ആർ ഐ പിന്നെ നമ്മൾ CSF എടുത്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. CSF എടുത്ത് നോക്കാം. അങ്ങനത്തെ ഡീമെയിലേക്കും ബന്ധപ്പെട്ട് CSF എക്സാമിനേഷൻ ഓൾസോ ആൻഡ് ദ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ. ഇത് ഏകദേശം ഈ പ്രോട്ടോകോളൊക്കെ തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് സെയിം മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ ചെയ്ത സെയിം മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ തന്നെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ അവരുടെ ആദ്യ യോഗ ചെയ്തു. പിന്നെ അവരുടെ കോൺഫിഡൻസ് ഒന്ന് ഗെയിൻ ചെയ്തെടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മുടെ അലോപ്പതി ഹോസ്പിറ്റലാണ് ഫിസിയോതെറാപ്പി പോകുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെയല്ലേ ചെല്ലുമ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ മാനിക്ക് വയ്ക്കാനുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി അങ്ങനെ പേഷ്യൻ്റെ ബൈസ്റ്റാൻഡർ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ദാറ്റ് മസ്റ്റ് മേക്ക് എ ഡിഫറൻസ്. ഈ എപ്പോഴും പേഷ്യൻ്റ് കിടക്കുന്ന അറ്റ്മോസ്ഫിയറും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്സും ഇതിൽ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അവിടെ ഒരു മായ എന്ന് പറഞ്ഞ പേഷ്യന് ജിജി 2 വർഷമായിട്ട് കിടപ്പില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുണ്ട്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ മാത്രമല്ല ആ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഹസ്ബൻഡിനോട് ചെയ്യുന്നത് ചുമ്മാ കയ്യിരിക്കുന്ന അനങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ചുമ്മാ നനക്കണ്ടോ എന്നൊന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. സോ ഓൾവേസ് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ ബ്രെയിൻ ഇതുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പതുക്കെ ന്യൂറോപ്ലാസ്റ്റിറ്റി അച്ചീവ് ചെയ്തെടുക്കും. ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ അവർ വർത്താനം വെച്ചാൽ പനങ്ങൾ വെച്ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ വെച്ചാൽ ആ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനൊരു ഡിഫറൻസ്. അതാണ് നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നമ്മുടെ സ്റ്റാഫൊക്കെ നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് അലൈനായി കിട്ടിക്കുമ്പോഴാണ് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത്. ഇപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ആളുകളുണ്ട് നമ്മൾ തെറാപ്പിസ്റ്റിനെ വിളിച്ച് ചോദിക്കും ഇതിന് അമിതമാപേക്ഷ നിങ്ങൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചോ കൈ അനക്കാൻ പറഞ്ഞോ അങ്ങനെയുള്ള ട്രെയിനിങ് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർ പതുക്കെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്നെ ചേച്ചിരുന്നു നനക്കി ചേച്ചി പോയി നനങ്ങിയില്ലോ അത് കുറച്ച് എൻകറേജിങ് സാധനങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരോരോ തവണ വിടുമ്പോൾ നമുക്ക് പറ്റിയ സ്റ്റാഫിനെ കിട്ടണോട്ടോ പറഞ്ഞു. അത് മാത്രമായില്ല നമ്മുടെ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സും റിക്വയർമെൻറ്റും ആയിട്ടുള്ള ചിലപ്പോൾ നല്ല സ്റ്റാഫ് കിട്ടും ചിലപ്പോൾ കിട്ടില്ല. അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ റിസൾട്ട്സ് കിട്ടും. പറയണം ഇതൊക്കെ ലൈവ് വരുമോ? ഇപ്പം ലൈവിലുണ്ട്. നിൽക്കണം ഞങ്ങളെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയോളാം. അതെ ഞാൻ നൈറ്റാ ഉണ്ട് അവർ വരുവാ. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിപ്പോൾ ഇറങ്ങിയോളൂ. പോരെ വിളിക്കാനാ